बैडमिंटन शहर तो लैके हाजिर हाँ वतन टीवी प्रोग्राम। दोस्तों, पलों के पुल तो लंघदियां तां समय के गुजरन का एहसास ही नहीं हुंदा। पुल तो उतरदियां ही लंघे पलों नूं आवाज़ां मारन नूं जी करदा है, पर अजै वेले समा कदों किसी दी मंनदा है। आप सब वालों सानूं रजवां प्यार मिलिया है, बहुत ही वधिया हुंगारा तुसां ने दिता है ते समय समय ते कीमती सुझाव साडे तक तुसीं पहुंचदे करदे रहे हो ते आस करदे हां कि अगले बरे दे विच भी तुसीं अपने कीमती सुझाव, अपना रजवां प्यार सानूं देंदे रहोगे। आओ आगाज़ करदे हां। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल वैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन
सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। Life insurance, critical illness, disability, health and dental group benefits. RRSP ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sahab. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਓ। ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਐਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਐਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਐਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕੁਐਟ ਐਂਡ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ DJ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਐਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਨਾਈਸ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰਸ, ਲਾਈਵ ਫੂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਕਾਕਟੇਲ ਬਾਰ, ਗੈਸਟ ਲਾਉਂਜ ਐਂਡ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਐਟ ਹਾਲ। ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। Sarang Accounting, how may I help you? ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton, I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why the name is Fancy Doors. ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ DJ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton। Maharaja Banquet Hall। Watan TV presents the significance of today in our history. This day in history, the 1st of May, in the year 1486, Christopher Columbus proposes his plan to search for a western route to India in an audience with Spanish monarch Isabella I. Full support is granted 3 years later, in 1489. Born in 1451 in Italy, Columbus first learned to sail when he was 14. At that time, Europeans traditionally traded with the Orient by going over land. Columbus wanted to try something different. Sailing west to reach the Orient was a dream of 15th century navigators, a dream that could bring fame and fortune. To take on this new adventure, Columbus knew he needed funding. It took him 6 long years to convince Spanish King Ferdinand and Queen Isabella to bankroll his venture. On August 3, 1492, Columbus left Spain with 87 men aboard 3 vessels, the Nina, Pinta, and Santa Maria. 29 days later, on October 12th, Columbus made landfall in the Caribbean on an island that is part of the Bahamas today. He called the island San Salvador. He began exploring the surrounding islands, including Cuba and Hispaniola. Columbus returned to Spain in March 1493 with a ship filled with kidnapped natives, exotic plants, and a small amount of gold. He was hailed a hero, and a delighted Ferdinand and Isabella continued to bankroll Columbus's voyages. Between 1493 and 1504, he made 3 more transatlantic trips to the Caribbean, coming back each time with fewer treasures. Columbus took his last trip to the Caribbean in 1504. When he returned at age 53, he was in poor health and nearly blind.
Columbus died in Spain on May 20th, 1506, at the age of 55. Though he never found a sea route to the Orient, his pioneering voyages opened a new world to European exploration and expansion. In the year 1704, Boston Newsletter publishes first newspaper advertisement. In the year 1707, Acts of Union comes into force, uniting England and Scotland to form the United Kingdom of Great Britain. The unification of the countries didn't actually happen until the final Stuart monarch was on the throne, Queen Anne, and it happened in 1707. The Act of Union was, in fact, two Acts of Parliament. The Act of Union with Scotland, which happened in the English Parliament in 1706, and the Act of Union with England, which happened in the Scottish Parliament in 1707. So the 1st of May 1707 marks the formal adoption of the Treaty of Union, which had been agreed in July 1706. What this meant was the separate Kingdom of England and Kingdom of Scotland came together to be known as the United Kingdom of Great Britain. In the year 1840, penny black, the world's first adhesive postage stamp issued by Great Britain. द पेनी ब्लैक दुनिया का पहला चिपकने वाला डाक टिकट था, जिसका इस्तेमाल किसी सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता था। 1 मई 1840 में यह पहली बार यूनाइटेड किंगडम में जारी किया गया था। उस पे क्वीन विक्टोरिया की एक प्रोफाइल है। इसका कुल प्रिंट 6,88,08,000 स्टैम्प हुआ था। अब प्रत्येक स्टैम्प का कीमत लगभग 51,000 रुपए के आसपास है। In the year 1886, the 1st of May was chosen to be International Workers' Day to commemorate the 1886 Haymarket Affair in Chicago. What happened May 3rd at the McCormick Reaper Works got the anarchists involved in another labor dispute and ignited the most sensational labor incident of the 19th century. Cyrus Hall McCormick, the Reaper King, had died in 1884. A floral reaper adorned his casket. His last words were work, work, work. His son mechanized the plant. Blades that used to be forged by hand were now forged by steam hammer. This threatened the skilled iron workers. In May 1886, they'd been on strike for months. McCormick hired scabs to take their place. The McCormick strike was over a long-standing dispute that had begun before the 8-hour day had begun, that turned on the attempt of McCormick to mechanize the whole process of iron molding, and thereby to get rid of one of the strongest unionized forces, the Iron Molders Union. And these were largely Irish. And so there was a very bitter struggle that was going on at that time. Some of the Bohemian lumber shovers and other socialists and anarchists had gone up there in solidarity with the McCormick workers. August Spies had made a very militant speech. When the whistle blew to end the shift on May 3rd, locked out strikers attacked the scabs as they left the plant. Police rushed in to protect the scabs. They killed 2 of the striking workers. Spies witnessed this from behind a boxcar. He saw it. And he ran back to his office on Wells Street, and he wrote a protest. And he left it on the desk and said, I want this circulated the next morning. And he told them to put a banner on it. Well, to his great dismay, the banner that somebody put on it was revenge, which was the last thing that should have been put on it, because he didn't mean it to be that kind of thing. A second circular called for a rally the next evening at Haymarket Square. Haymarket Square was an open-air market by day.
By nightfall on May 4th, the pushcarts were gone. Chicago's popular mayor Carter Harrison was there and made certain the crowd saw him. It would ensure order. It was a fairly peaceful rally. I mean, the anarchists were saying things that they always said, death to the owner class, revolution. Mayor Harrison rode up and everybody yelled, huzzah, huzzah, Mayor Harrison, and he took his hat off and he waved it to people. And it was a little campaign thing. And he stayed at the back. And the police captain, Captain Bonnefeld, came up and said, what should we do with this rabble, sir? And he said, basically, let them speak. They've said many worse things than they're saying tonight. And there's no one here. And he said, I'm going to go home. And he goes home. Captain Bonfield dismissed most of his men. Not all. The last speaker, Samuel Fielden, remembered the men shot at the McCormick Works. The law is framed for your enslavers, he said. Throttle it, kill it, do everything you can to impede its progress. Bonfield considered this inflammatory. He ordered the police to march. Fielden was winding down. He that has to obey the will of another is a slave. Can we do anything except by the strong arm of resistance? War has been declared on us. People have been shot. Defend yourselves. No one noticed the man lurking in the shadows. Any animal will resist when stepped upon. Are men less than snails or worms? In the name of the state of Illinois, I command you to disperse, the police captain said. But we are peaceable, Fielden protested. In the year 1896, 7 days after Parliament was dissolved, Charles Tupper is sworn in as the 6th Prime Minister of Canada. Charles Tupper was a bull of a man. He was known as the Warhorse of Cumberland. He was steadfast and steady, a man with a purpose. As George Bowering wrote, if he came to a door, he threw it open and strode into whatever was on the other side. Tupper was born in Amherst, Nova Scotia. He grew up on his family farm, where he received a thorough education from his religious parents. Tupper went to medical school in Edinburgh, considered the best English medical school at the time, and returned to Amherst, where he opened a pharmacy. Tupper worked as a country doctor, traveling great distances on horseback to tend to the sick. Practicing medicine in Halifax might have been more profitable, but Tupper wanted to stay in Cumberland County near the mining industry. Tupper eventually moved to Halifax, where his prestige began to rise. In a few years, he had become one of the best trained doctors in the province. He later became the first president of the Canadian Medical Association. Tupper wasn't oblivious to the fact that his role as a prominent doctor would help his cause as a politician, and after he transferred his practice to Ottawa, Tupper famously kept his medical bag under his desk in the House of Commons. His focus, however, shifted away from medicine and towards politics. In 1855, Tupper was elected as a Conservative in Cumberland County. The Liberals and Conservatives went back and forth with control of Nova Scotia, and whenever Tupper's party was on the losing side, he would refuse to go down quietly. He earned the position of Provincial Secretary and then Premier in 1864. He deftly handled a brewing crisis over separate schools, and Tupper nipped a potential Manitoba schools question in the bud. Tupper's ultimate goal was Canadian Confederation. He was personally frustrated. He felt he had enough talent to play in a bigger arena than Nova Scotia. It requires a great country and great circumstances to develop great men. On a trip to London, Tupper had seen that British politicians had no time for small colonial concerns. Tupper attended the conferences discussing Confederation, where he met and became an ardent supporter of John A. Macdonald. There was strong opposition for Confederation within Nova Scotia, but Tupper worked to counter any arguments. One of Tupper's ideas was equal regional representation in the Canadian Senate, 24 senators each from Ontario, Quebec, and the Maritimes, so that Ontario and Quebec's much larger populations wouldn't cause maritime needs to be forgotten. Canada was born on July 1, 1867. Tupper traveled to Halifax to resign as Premier. He wanted in on the national action. Because of his role bringing Nova Scotia to the Union, Tupper was expecting an appointment to Macdonald's cabinet, but Macdonald had made provinces to others, and Tupper was patient, for now. Charles Tupper was the only pro-Confederation MP elected in Nova Scotia's first federal election. He set to work aligning people with his vision again.
Tupper had a great skill for bringing political opponents to his side through sheer force of will, and an ability to shift their focus to common goals. He continued to argue that the provinces of Canada were better together, secessionist-leaning Nova Scotia included. Tupper said, "The evidence is incontrovertible to show that never was the prosperity of this whole country so rapidly increased as under this union, and that Halifax shared that prosperity in common with the other portions of the Dominion." Macdonald finally gave Tupper a more prominent national role in 1870. He first became president of the Privy Council, then Minister of Inland Revenue and Minister of Customs. Tupper ran a highly successful campaign in Nova Scotia in the 1872 election, but 1 year later, the Pacific Scandal, The Pacific Slander, broke out. Tupper had no part in the scandal, but the Conservative Party was decimated. Macdonald resigned as Prime Minister, broken down and defeated. But despite all this, Tupper did stand to benefit. There was a power vacuum, and Tupper became the loudest Conservative voice during Alexander Mackenzie's term as Liberal Prime Minister. Before the 1878 election, Tupper campaigned throughout Ontario and the Maritimes. The Conservatives won, Macdonald became Prime Minister again, and Tupper was the heir apparent. Macdonald rewarded Tupper by appointing him Minister of Public Works and then Minister of Railways and Canals. Tupper would achieve his goal to make a railway across the continent entirely on British soil in 1885. a great national highway. Having done this, Tupper's focus shifted to developing Canada's abundant resources, especially mining in Nova Scotia. After a disagreement with Macdonald, Tupper had requested to temporarily serve as Canadian High Commissioner in London. In 1888, despite Macdonald's protests, Tupper decided to make it permanent. After all, his son, Charles Hibbert Tupper, was currently a cabinet minister. In fact, Tupper wasn't shy about securing prominent jobs for his family. His children, siblings, nieces, nephews, and in-laws all became what were referred to as public Tuppers. Tupper truly brought Canada to the world stage. He persistently fought for Canadian interests. High Commissioner wasn't necessarily supposed to be a very political role, but with Tupper, it very much was. He still held a great deal of influence over the cabinet in Ottawa. In 1891, he openly campaigned for the Conservative Party in Macdonald's re-election, which almost got him condemned by the House of Commons. When Sir John A. Macdonald died, Tupper was an obvious choice as next Prime Minister. But Tupper was comfortable with his life in London. He supported John Thomson. By the time 3 Prime Ministers named John in a row had died, eyes once again turned to Tupper. But this time, the Governor-General and his wife, Lord and Lady Aberdeen, said absolutely not. Lady Aberdeen found Tupper highly distasteful, and she suspected he was having an affair. And so, Mackenzie Bowell served as PM for just over a year, but Tupper's son, Charles Hibbert Tupper, helped bring him down. The Conservatives were desperate. As Bowell angrily pulled 7 knives out of his back, Tupper returned to save the day. On May 1st, 1896, Sir Charles Tupper was appointed Prime Minister of Canada. 69 days later, Laurier's Liberals won that federal election. Sir Charles Tupper was no longer Prime Minister of Canada, and that was that. Sir Charles Tupper's 69-day term remains the shortest of all Prime Ministers. He did nothing but campaign and prepare for the election. At 74, he's also the oldest person to become PM, but it wouldn't be right to view him as a failure. After all that time waiting, Tupper was not at all happy with how things turned out, but it would have been a wonder if the Conservatives had won that election. They'd gone through 5 Prime Ministers in as many years, and the party was fractured within, and Tupper was facing Wilfrid Laurier, another man who was destined to become Prime Minister. All that said, the Conservatives actually did manage to win the popular vote, 48% to 41%, but in the end, that's not what matters. For a while, Charles Tupper refused to step down. He went about his day as if he were still PM, until Governor-General Lord Aberdeen forced him out. As we said, Tupper did not handle defeat very well. Tupper remained leader of the opposition for a few more years, but when he failed to be re-elected as MP in the 1900 election, he stepped down. He chose Robert Borden, a fellow Nova Scotian, to replace him. Sir Charles Tupper moved back to England, where he spent most of his days in Bexleyheath with his daughter Emma. At the age of 84, he decided to learn Italian, because why not? Tupper also continued promoting himself. In the 1910s, he gave frequent interviews, doing what he could to ensure his legacy. On October 30th, 1915, Sir Charles Tupper passed away in Bexleyheath. Gordon Donaldson refers to the 4 short-serving prime ministers who served the remainder of Macdonald's term as the pallbearers, and this seems accurate.
Abbott wasn't up for the job. Thompson was, but he didn't live long enough to realize his full potential. Bowl was a bearded buffoon. And by the time the baton was passed to Tupper, it was too late. Laurier's time had come. Charles Tupper was full of himself and always up for a fight. He was steadfastly Canadian, but also a proud British subject, and he believed you could be both. Tupper was a vocal advocate for the Maritimes and for Confederation. He was the last of the original Fathers of Confederation to die. But a new age had come. Could the Conservative Party have done anything differently to continue being in power past 1896? In the year 1967 National Film Awards, India Apoor Sansar wins the Golden Lotus. Okay. নমস্কার নমস্কার বসুন বসে কোনো ফল হবে অপূর্ব বাবু বিশ্রাম তো হবে এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন সিঁড়ি ভেঙে তো বিশ্রাম নিতে আসিনি এসেছি যা নিতে তা আপনিও জানেন আমিও জানি তা আপনাকে আমি একটা সিধে প্রশ্ন করছি আপনি সিধে জবাব দিন লেটার চুকে যান বলুন আজ মাসের কত তারিখ তা জানেন 10 ক মাসের ভাড়া বাকি আছে 3 3 7 21 টাকা তা আমি এখন বসে পাবো না আমাকে ওবেলা আসতে হবে ও বাবা আপনি যে একটার জায়গায় 3টে প্রশ্ন করে বসলেন এমন তো কথা ছিল না কথা তো অনেক কিছুই ছিল না অপূর্ব বাবু আপনি যে এটাকে ধর্মশালা ঠাউরে ফেলেছেন কই এটা কি কথা ছিল ওই যে দিনের বেলা কারেন্ট পোড়াচ্ছেন বলি এটা কি কথা ছিল হ্যাঁ আপনারা লেখাপড়া শিখেছেন দেয়ালে সব মহাপুরুষদের ছবি টানিয়ে রেখেছেন আর আমার ভাড়াটা দেওয়ার বেলায় আপনাদের গা কর কর করে ওটাও যে মহাপুরুষদেরই লক্ষণ জানেন না কথার মাথা চেতারা আপনাদের সঙ্গে পারবো না অপূর্ব বাবু আর আমাদেরও যে সব সরেস কথা আপনার মতো নাবালকের সামনে তার বলা চলে না যাকে Looking for high quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Your Real Estate Connection harjeetsandhu.com ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਐਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਐਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਐਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕੁਐਟ ਐਂਡ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਐਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਨਾਈਸ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰਸ ਲਾਈਵ ਫੂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਸ cocktail bar guest lounge and plenty of parking ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200 ਪਤਾ 9257 34A ਐਵਨਿਊ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਐਟ ਹਾਲ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ
ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sahab. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ we are always at your service. You can call me anytime. My phone number is 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਓ। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jams that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, "Oh, that's why name is Fancy Doors." ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। Sarang County, how may I help you? ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ DJ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Watan TV present the news with the help of Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia. International Labor Day, or World Labor Day, is celebrated every year on May 1st. The Industrial Revolution modernized the United States and Canada during the 19th century.
As people enjoyed steady employment, they compromised their rights in the workplace. Longer work hours and pay cuts were imposed. U.S. labor groups began protecting themselves by unionizing. In Canada, unions were illegal until 1872, when thousands of Ottawa laborers marched to Prime Minister John Macdonald's home. That year, Canada wiped the anti-union law from its books, and the march became an annual Canadian tradition. In 1882, Toronto labor officials invited an American union leader, Peter J. Maguire, to Toronto's labor celebrations. Maguire was so impressed that he suggested a workers' parade to New York City's Central Labor Union. He chose September 5th as the date because it filled the long void between July 4th and Thanksgiving. Coincidentally, that same year, a machinist from Paterson, New Jersey, Matthew Maguire, also proposed a laborers' celebration. On Tuesday, September 5th, 1882, thousands of New York City laborers marched from City Hall to Union Square. They gathered in Reservoir Park for an afternoon of picnics, concerts, and speeches rallying for an 8-hour workday. 2 years later, the Central Labor Union moved the parade to the first Monday in September. They also encouraged all U.S. cities to follow New York's lead and march for the working man's holiday. For many, the choice was to either spend the day at work or march without pay. That began to change when Oregon became the first state to legalize the Labor Day holiday in 1887. Other states, including New York, soon followed. It took a political disaster to put Labor Day on the national calendar. In 1894, railway workers in Pullman, Illinois went on strike to protest wage cuts. President Grover Cleveland faced pressure to end the demonstrations and sent 12,000 federal troops to break the strike. Violence erupted. 2 strikers were killed, and Cleveland's harsh methods made headlines. In an attempt to appease the nation's workers, he signed a bill to make Labor Day a federal holiday. Cleveland still lost that year's election. America's workers continued to gain power through the 1950s, when over a third of all labor forces were unionized. Labor Day had become a time to rally workers for safer conditions, fair pay, and benefits. But in the second half of the 20th century, the U.S. labor force diminished. Many factories closed. Jobs were outsourced to other countries. Today, workers still parade through blue-collar neighborhoods on Labor Day, and speeches unite the ever-dwindling labor force. But the day's true call has quieted. For now, most Americans leisurely enjoy the holiday as summer's last bough. Months after a protest convoy paralyzed Ottawa, the nation's capital is bracing for another round of disruptive protests with the Rolling Thunder motorcycle rally. People associated with the group Freedom Fighters Canada already gathered Friday on Parliament Hill for a rally and march through Ottawa. Rolling Thunder Ottawa is still a go. Give back dignity to the monument and give dignity back to the veterans. The group had strong links to the convoy occupation earlier this year, with its members associated with anti-mandate and anti. The Ottawa Police Service has developed an enhanced operational plan to manage the Rolling Thunder event this weekend. Police have established a motor vehicle exclusion zone, and protesters will not be allowed to drive into the downtown core as part of the demonstration this weekend. Extra resources from multiple police services, including the RCMP, the OPP, and the city's bylaw officers will manage public safety, assist with road closures, and enforce all criminal code, bylaws, and provincial highway traffic offenses. Police Services Board Chair El Shantiri has been in constant contact with the board and City Council. We're monitoring the numbers, and we know that organizers have said they expect up to 400 motorcycles. We expect that many of these individuals will be staying in downtown hotels. There are other sites these participants may visit, including a rural property on Eagleson Road and a church in Vanier. Any area where these participants gather will see increased police presence and possible traffic delays. Widespread drug use, aggressive encounters, and the stench of human waste. It's all part of the daily commute for light rail transit, LRT, riders in Edmonton, Alberta, Canada. There are transit safety issues in Edmonton. Focusing on the city's LRT system, people feel uncomfortable or unsafe inside the train station or on the train itself.
Moderna is now seeking Health Canada's approval to use the company's COVID-19 vaccine in children between 6 months and 5 years of age. Moderna is the first vaccine maker to ask Health Canada to authorize a low dose of its Spikevax for the age group, who have not until now been eligible for any of the vaccines. Infectious disease doctors are delighted at the move because kids are still at risk in ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਟਿਪਸ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰਸ ਤੇ ਸੋ ਔਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੈਵਰਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟ ਲੂਥਰਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ 7804664660। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਈਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਈਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ DJ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall.
ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durabuilt Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jams that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why name is Fancy Doors. ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। Sarang County, how may I help you? ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton. Taj Pizza and Kebab. Welcome to Maharaja Banquet Hall. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall.
ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਉਹ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰੱਖੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕੁਰ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅਸੀਂ ਵਸਲ ਦਾ ਪਾਣਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਸਲ ਦਾ ਪਾਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਹਾਂ ਦੀ ਪੱਠੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿੰਦੜੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਲਈ। ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਉਡੀਕਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਉਡੀਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਪਾਰ ਮੁਕਾ ਲਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੈ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਜਵਾਨੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਜੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਜੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਲੈਨੇ। ਤੀਲੇ ਕੁਝ ਬਚੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਭ ਜਰ ਲੈਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਭ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਭ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਰ ਲੈਨੇ। ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਅੰਦਰ
वक्त जवानी दा एक किस्मत किधर ले गई हुन शाम बुढ़ापे दी यारो हुन शाम बुढ़ापे दी यारो मैनू राह दे विच ही पै गई दिन टलिया दिन टलिया सदरां लोचां दा तेरा गमा